Thì hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2025. Chúng ta tiếp tục học phần truyền gia bảo. Thì trước khi học thì hôm nay có những vị mới cũng như có những vị cũ. Mà trên đây quý thầy thấy quý vị ngồi đó hơi nghiêng. Cái dụng cụ, cái đạo cụ ngồi chúng ta ngồi cái lưng ta giữa ngay bộ đồ. Khi ngồi cái lưng nó vừa thẳng chứ không ngồi nghiêng một bên. Ngồi nghiêng bên thì nó dễ bị nói một bên, cho nên ngồi phải cho tư thế nó vừa thẳng. Đầu chúng ta cũng không có cúi xuống quá, không ướp quá. Cúi xuống thì nó dễ bị hôn trầm, mà ướp lên quá thì nó nhìn xa thì dễ bị tán loạn. Nghĩa là mình nhìn gần quá thì nó dễ hôn trầm, mà mình nhìn xa quá thì nó dễ tán loạn. Nghĩa là mình nghĩ nhiều. Cho nên khi ngồi tư thế mình ngồi nó phải vừa thẳng, nét mặt mình nó phải tươi. Cho nên tôi thấy có những cái cần phải chấn chỉnh, cũng như các vị mới chưa có quen đó, thì các vị nào mới thì ngồi thì sẽ cho một cái quyển về quý vị học thuộc để ứng dụng mình ngồi thiền cho nó được kết quả. This week we're going to continue with the discussion of the practice, the meditation practice itself. You notice today that some of you are sitting not in a very good position, posture, so you want to kind of go over that. So what you want to do is have a erect spine, but not force it. It should be natural. So you have a natural curve in your spine. Typically what that means is your knees got to be below the hip. If your knees comes up, you have to ram the spine to keep balance, right? And that put a lot of pressure in the strain the lower back and put a lot of stress in the neck. And when you do that, the shoulders move forward and now you're compressing the chest. And that may impact your breathing. And when it impacts your breathing, it can cause either sleepiness or tiredness, heavy in the chest. So what we want to do is have a erect spine by dropping the knees below the hips. So it all depends on your flexibility through the knees and the hips. If you're really tight, maybe you go sit up taller, higher. So you're gonna have to kind of test that out. There's another way of sitting is Japanese style, which is in this position. But you really need. I don't think we have any benches here. But you have a bench. You kind of sit like this, or you can use this, and you can sit this way. If you're really tight in the knee or in the hip flexors, sitting this way may be more comfortable. So try it out. How do you do that last way again? Show me that last way again. Yeah, last way I would. Like usually they have a bench, Japanese bench. There's a bench. Yeah, there's a bench. Yeah, like I think they're. I've seen it before. Yeah, I've seen. Like. Ngồi kiểu Nhật hả? Chưa tin dạy ngồi kiểu Nhật hả? Rồi mấy cái người dưới này gối không có thấp được hả? Yeah, it's like this. It's like slanted about 12 degrees, and then the way you sit is you sit, place this, just like that. Yeah, makes it easier. But if you don't have a bench, you can use this, sit this way. It does the same thing, right? And could you show me how you do your feet when you use the bench? Yeah. It's just right and back. So you just sit here. Basically, like See? Thank you. that. And for Americans, that's more natural for Americans. It's easier. Yeah. And if you're a big person with really muscular legs, that's probably more comfortable. So that's one thing about the sitting position. Now the neck, we need it be neutral. If you drop the chin, that will create sleepiness. Because
it's kind of like a embryo posture, like this. You know, the psychology. You know, psychologically, you're comfortable. Right? But if you bring the chin up too tall, up too high, that creates a lot of internal talking. Yeah. Right? If you pay attention when you're thinking, what happened to the eyes? You really concentrate on something. You don't drop the eyes. The eyes actually lift up, right? You kind of thinking like that. Same thing. You lift the chin, eventually it'll create more thinking. Yeah. So we want to be neutral. So we're balancing between sleepiness, relaxation, and effort. Okay. Keep a neutral chin, and that keeps it soft in the back of the neck, so you're not straining the neck either. The other important thing is your gaze. Okay. If you look forward like this, it creates a lot of tension. You drop the eyes too much, sleepiness again. So you want to be looking about 2.5, 3 feet on the ground in front of you. You notice, or find the direction that allows the muscle around the eyes to be most relaxed. Typically about 2.5 feet, about 45 degrees. Hands can be anywhere that's comfortable, allow you to relax the shoulders so you're not interfering with your breathing. So you know, most of us sit like this, but you can sit like this, palm up, palm down, doesn't matter. You know, the posture is only as important as to keep you awake, keep you not creating tension in the body. Right? The spine, when the spine is erect, energy flow easier. Chi energy flow easier, breathing is easier, so you're able to sit longer without strain or falling asleep. So I think we have a book, I think it's translated in English as well, that kind of we might talk about the posture, and you know, we grab one for you. Anyone else need it? Okay. See what else? And breathing. We're not breathing any particular way. Let the breath be natural. If you can breathe through the nose, then breathe through the nose. The difference between nose breathing and mouth breathing is when you breathe the nose, it doesn't trigger the nervous system. It calms the nervous system. You breathe out the mouth, it's more laborious, right? You create tension in the neck, in the jaw. So, but if you can't breathe through the nose only because you're stuck up or something, just breathe however you can. Let it be natural. We're not trying to lengthen the breath. We're not trying to force the breath to be soft, any of that. The breath will change as your state of mind changes. Okay? So, see, what else did I miss? I think that's it. Okay. Hôm nay có vị ở gần đây nên gọi tư thế đó cũng được, không thiết già không bấn gà, gọi tư thế này cũng được. Có một được. Ở nhà mình không có, mình chưa có. Nhưng mà có cái tay mình nhớ khi tay phải để trên tay trái, hay ngón tay cái vừa chạm vào nha, để lên cái lòng bàn chân. Như ở nhà mình có cái gối hoặc là cái khăn gì đó mình để ở dưới này, để tay mình để lên đây, để đây. Này cho đầu. Mark, Về, is that the book? Có chỉ cách cho có tiếng Anh luôn. Về học thuộc và ứng dụng tôi. We was talking about the hand. If you place your hand here, the reason the right hand on top of the left, but if it doesn't feel comfortable, left hand and right, it doesn't really matter, really. You're touching the thumb lightly. Yeah. This creates energy movement. Okay. That's the reason. Second reason is that when you start to think too much, a lot of monkey mind, and you're too focused, you have a little more pressure in the thumb. You start to lean forward or you start to press. Okay. When you're too relaxed, then the thumb falls apart. So that's another indication to be, to let you know whether you're balanced or not. But
Like I have this thing right here. It creates a cradle. It holds up my hand. But if I don't have it and it doesn't feel comfortable, get a little pillow or towel, roll it up, place it in here so it's at a comfortable height. Okay. Rồi mình học tới đâu rồi? Mày không chán chưa? Okay. Tới phần không chán. Con nhớ. Này chúng ta Nay chúng ta học tiếp phần truyền gia bảo là chỉ cho những vị chuyên tâm hướng về tu thiền, ứng dụng tu thiền. Khi thực hành, đa số người nói thực hành không tiếng. Khi bắt đầu tu nói sao tu lâu quá mà không thấy tiếng gì hết. Nên là mình tu mà cảm thấy không có tiếng. Cái hôm đó mình nói Nói rồi không? Tiếng rồi không? Bây giờ chúng ta tiếp cái phần biết sai. Tới phần biết sai. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm mà chỉ sợ không biết sai lầm. Mặc dù hành ở chỗ sai lầm, nếu có một niệm biết sai lầm, bèn là nền tảng thành Phật thành Tổ, là con đường ra khỏi sanh tử, là món đồ sắc bén phá lưới ma. Này giải thích: giả sử mình đương hành một pháp đó, nó lầm, nó sai, mình biết nó là sai, vừa biết nó là sai, đó là mình đã có cái nền tảng thành Phật thành Tổ rồi. Đó là mình đã có một con đường ra khỏi sanh tử. Đó là mình đã có cái kiếm bén để phá lưới ma. Chỉ có nằm trong cái sai mà không biết sai thì tức là sống trong nhà quỷ. Giống như sống trong nhà quỷ mà không biết, nằm ngủ luôn trong đó, đó mới là khó cứu. Chứ nếu mình hành cái đó sai, mình liền nhận thức hành như vậy là sai, cái đó không có lỗi gì hết. Đi sai mà không có lỗi, chứ còn đi sai mà an phận trong cái sai thì cái đó không thể cứu được. Cho nên nói không sợ mình làm sai, không sợ mình tu sai, mà chỉ sợ mình không biết sai. Mình không biết sai là cái đáng sợ. So today, when we discuss about the practice in awareness, particularly about wrongful deeds, wrongful thought, wrongful speech, wrongful action, or that brings suffering to us and others. In our path to liberation, we're moving away from those three things and have rightful action, rightful speech, rightful thoughts, so that we can liberate ourselves and others, in particular ourselves, from suffering. Right? So, but oftentimes we find that practitioner kind of misunderstand what that really means, and they end up judging themselves. That judgment or judging is also a wrongful thought. Yeah. It's negative. The most important, when you do something wrong, say something wrong, act the wrong way that hurt people, hurt yourself, is to be aware of it and acknowledge it. Now, once you acknowledge it, you're aware of it, reflect on it.
there's no purpose, there's no benefit for self-judging. Right? If you self-judge, that means you're holding on to the wrongful thoughts, wrongful ideas. Right? It goes into your the depth of your consciousness, and it just stays there. Right? It may come back up too. When it comes up, and you remember it, and then you feel regretful again, so you're suffering again. Right? So the most important thing is to notice it, to be aware of it first, to be aware. Right? That way you can transform, you can change. Right? And then you can't change with judgment. Right? Notice it, accept it, fully accept it. That's the point of transformation. Once you accept what you were at that moment. Right? Your action is not you. It doesn't define you for the rest of your life. Your speech is well. Whatever condition that there was caused you to say certain things or do some certain thing, and just having not having the necessary awareness of your action. That's part of why you say or do things or think that way. Right? But it's only for that condition, only for that moment. Right? Just like, someone that, a murderer, let's say, he kills a person. Right? Does that mean he's a murderer in every aspect of his life? Does he go out and hunt people? No. There's a cause for that, right? Right? It's a wrongful deed, of course it is. But it doesn't mean that he can't change, right? Realization first, awareness, realization, acceptance, right? And there's forgiveness as well. You forgive yourself, but not forgive just to put it aside, right? Forgiving fully, accepting, and making the commitment or the intention not to repeat. Okay? So there's a saying is, it is not what you've done wrong that's important. The important aspect of this is, are you aware of it? That's the most important thing. Better to be aware of what you've done wrong than to do something wrong and don't accept it, because you may repeat that again. Tiếp Đức Phật Thích Ca trong pháp ngoại đạo mỗi điều chứng qua, chỉ không chịu ngồi trong hang ổ ấy. Giải thích Đức Phật Thích Ca ngày hồi trước đi học đạo, ngài cũng đi qua phái ngoại đạo này, tu được đúng chỗ của họ nói. Ngài chưa thấy được cứu cánh, bèn đi qua phái ngoại đạo khác tu, cũng chưa được cứu cánh. Ngài đi luôn tới mấy nhà ngoại đạo, rốt cuộc Ngài nói, không cứu cánh, bây giờ mình phải ráng tu. Nghĩa là Ngài thấy không cứu cánh là Ngài biết nó là sai. Biết sai cho nên Ngài mới không chịu ngồi trong hang ổ của ngoại đạo. Mình tu cũng vậy. Giả sử pháp nào mình tu mà lúc đó nó lầm, nó sai, mình biết nó là sai, thì tất nhiên mình không mắc kẹt trong đó. Mà không mắc kẹt trong đó là mình không bị chìm trong lưới ma. In terms of the practice itself, if we are practicing in a certain way, technique or way or concept,
but it doesn't bring you to, it's not fruitful. You must be aware of that. Because the longer you stay on that path, the farther you get away from your goal. So you must accept that. So what does that really mean? That means always use yourself and your practice and the result, the knowing the result from that as your guide, as your light. Right? So if you go to a temple or a monk or something, and he teaches you a certain way, but you never get anywhere. You're still in darkness. So you need, at that point, you need to reassess yourself. Talk to the monk. Have him try to help you with it, explain it. But if it still doesn't work for you, that's the wrong path. You gotta find a different path. Right? It's better to be looking for the right path, going slow, than staying with the path that's incorrect, and you put all your effort in it. Right? So, finding or realizing and having awareness of the wrong path. Here we're talking about wrong path. You gotta be aware of that. Don't depend on anyone else except for yourself in your practice. Right? The monk may be liberated, may have enlightenment. It doesn't mean that his path is for you. There's a saying, there's more than 84,000 paths to take. Right? So what does that really mean? When we always reassess ourselves, right? Then we're opening our consciousness to wisdom. Right? Wisdom is not listen to somebody and repeat what they do. Wisdom is finding it, seeing it for yourself. Right? Wisdom is to be, not to do. Does that make sense, what I said, just said? Right? It's not about doing, it's about being. Right? And being is realization, consciousness, awareness, knowing in the moment. Right now, what are you doing? Are you doing correctly or are you not doing correctly? What needs to change? Right? Investigate. So it comes down to investigation. Will help you to understand, to know whether it's right or it's wrong. For you, not right and wrong, period. Dùng 4 chữ biết sai liền bỏ là từ phàm phu tiến đến quả vị Phật. Ý này đâu riêng trong pháp xuất thế, ở trong pháp thế gian. Nếu có chỗ sai lầm, chỉ cần dùng một câu biết sai liền bỏ là thành người tốt đẹp ở thế gian. Nếu kẻ cố ôm cứng chỗ sai lầm cho là phải thì không thể nào biết sai. Dù có Phật sống hiện ở trước cũng không thể nào cứu được người ấy. Phần giải thích đó là nguy, thật là nguy, sai mà không biết mình sai thì dù cho Phật hiện ở trước mặt cũng không cứu được. Chỉ có người nào sai mà biết sai thì tuy là sai mà vẫn có nền tảng Phật tổ ở trong. Cái gì là lỗi? Lỗi là ở chỗ biết mà không biết. Biết thì không lỗi, không biết thì lỗi, chứ không phải mình làm sai mà lỗi. Thí dụ ở thế gian, ai không có quấy, nhưng có quấy liền biết mình quấy, chừa đi thì trở thành người không quấy. Cũng như tâm niệm mình, ai không có tham, sân, si, vừa khởi tham liền biết tham, mình chừa đi thì
thì đâu có xấu. Còn nếu tham mà không biết, sân mà không biết thì cái đó mới xấu. Cho nên cái biết là cái hệ trọng, cái biết là cái chủ. So he basically repeat what I just said, adding a little more to that. On our practice, there's three poison that keeps us in this delusional world that we suffer. Is greed, hatred, and ignorance. So this whole path here that we're taking is to identify that within us at every moment. That's why we practice meditation, is so that we are aware of how we think, what we do. We're aware of that, conscious of it. Oftentimes we do things unconsciously. That's called reaction. Reaction is automatic, something we continually repeat. And we don't think about it anymore. We continue to repeat. So here we're practicing so that we are aware of every action, every moment, action, thoughts, so that we can identify whether every suffering, right, or action is wrong or right, so that can be transformed. Right? Not knowing that brings you to ignorance again. Right? If you're not aware of it, you're ignorant about it. Right? So you can't transform, you can't move forward. You can't go beyond it. So the practice of meditation is, the whole point is that when we're walking, when we're talking, when we're sitting in meditation, life is meditation. Should be. It's part of meditation practices. Do you recognize? Are you conscious of your is there greed? Is there hatred or anger? Right? Is there ignorance in what you do? Can you identify that? Are you aware of that? Can you accept it? And can you let go? Historically, the Buddha, before he became enlightened, he practiced with them, all these yogis, master, and he surpassed them in terms of the practicing the meditation, the state of consciousness that he was able to go into, right? But he could never find liberation. So, how did he find liberation? By acknowledging and by being aware this is not the right path. So what he did is he left. He went on his own to find the right path, to find that missing link, and only from there, that was he able to find it and liberate itself. What that goes to show and say is that your liberation is yours. No one can liberate you. They can give you doctrines and concepts that may help you, but they cannot liberate you. Ultimately, it comes down to you. You have control of liberation. You have control of your suffering. If you really look at anger, are anyone ever happy in anger? Right? How about greed? Anybody ever happy with greed? Bottomless pit, right? You get a million, that's not, and then once you get it, you're happy for that one moment when you got it, but then it just disappears right away, and you're looking for the next thing. Right? So recognize that. Right? Rồi tới đây chúng ta học tới đây. Quý vị có câu hỏi gì? Xin hỏi. Question. Anyone has any question about today's lecture? Yes. I have a question. So we have to have a right thought, right speech, right action.
What about the right company and right place and time? Does it have anything else? Like, does it impact us? Or Of course The- it impacts you. Con này có hỏi là mình phải tư duy đúng, hành động đúng. Nói năng cũng đúng. Ngoài ra ba cái đó đó, cái mà những người xung quanh mình hay là mọi người xung quanh mình có thể ảnh hưởng cái sự tu tập mình hay không. Mình cần có phải đi kiếm những bạn tốt để tu, hay là trong những cái môi trường hay trường hợp tốt để mình tu. Câu hỏi là mình đúng hay là Đó. Mình nói là trong cái sự tu tập đó, phải có cái chánh kiến, chánh tư duy, vân vân, để cho mình tu. Nhưng mà mình có, ngoài ra những cái đó đó, mình có cần phải có cái môi trường tốt, hay là gần gũi bạn bè tốt. Thì câu hỏi của một vị thiền sinh hỏi khi mình tu tập mình có cần môi trường tốt hay không? Nếu mà mình có đủ điều kiện, đủ duyên á, mà có môi trường tốt á, thì mình nên đến để gặp thầy lành, bạn tốt, mình tu tập. Trường hợp thứ hai, nếu mình không có gặp điều kiện tốt, không gặp môi trường tốt, mình đã gặp thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình tu rồi, thì mình ở ngay nơi đó mình tu tập. Mình thấy cảnh bên ngoài, quay trở về nội tâm mình tu tập. Mọi cái môi trường không có tốt, không có đủ điều kiện để mình tu tập, không được gần thầy lành bạn tốt, mà mình có cái duyên gặp được thầy lành bạn tốt rồi, đã chỉ cái phương pháp mình tu tập rồi, thì mình ở ngay nơi đó mình tu. Anh ta nói nhất tu chợ nè, thứ hai tu nhà, thứ ba mới vô tu chùa. Cho nên khi mình ở ngoài chợ thì đủ thành phần hết. Cho nên mình biết tu thì ngay nơi đó mình thấy người ta làm cái dở, cho nên cái đạo mình vừa học nè, biết sai nè, rồi biết sai thì bỏ. Mình thấy người ta làm những cái dở, cái xấu bên ngoài, người ta nói sự tệ với mình như thế này thế kia, nhưng mà quay trở về mình biết đó là sai, đó là không tốt, mà quay trở về mình tu tập. Tu là mình gạn lọc những cái tham sân si phiền não trong nội tâm của mình mỗi ngày để cho mình tuy là thấy cảnh thế gian nó thăng trầm phải quấy, tốt xấu và tranh đua với nhau, mình thấy vậy mình quay trở về nội tâm của mình, nó nỗ lực tu tập nhiều hơn. Thì tuy là mình thấy nắng mưa nóng lạnh ở bên ngoài, mình biết rõ đó thì tự nhiên tâm mình an lạc. Đó, Đức Phật Ngài nói tất cả các pháp sống trăm năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt, không bằng sống một ngày mà mình thấy pháp vô thường sanh diệt. Mình thấy cái cảnh vô thường sanh diệt, phải quấy ơn tu tốt xấu được mất này kia ở thế gian, nhất là ở chợ đó. Ra mình nó thấy đủ thứ thành phần hết, nhưng mình quay về biết cái đó là vô thường. Cái này có, cái này có cho nên cái kia có, cái này không nên cái kia không, nó thay đổi vô thường. Cho nên được mất hơn thua, cảnh tốt và cảnh xấu mình thấy, mình quay về nội tâm của mình tu tập tự nhiên mình sẽ được an lạc, được hạnh phúc. Giữa chợ mình cũng tu được, ở nhà mình tu cũng được, vô đây mình tu cũng được. Nên là bất cứ môi trường nào, nếu mà mình đã đưa gặp thầy lành bạn tốt, chỉ dạy nhắc nhở rồi, thì bất cứ nơi đâu mình cũng ứng dụng mình tu tập được hết. If you're fortunate enough
to be in have the right condition and find the right friends to help you on your practice, on your path. And of course, maintain that, continue that. If you're not fortunate enough, then rely on yourself, rely on your practice, have faith, and continue practice. Now, if you're even unfortunate enough where you're in a condition where it's not conducive to your practice, you have people around you that obstruct your practice, your path, then you need to remove yourself from those conditions. Now, but very importantly, on that last aspect of not being in the right condition or the right people, doesn't mean that they're bad, right? Doesn't mean that they're wrong. We don't judge people. If anything, we judge ourselves first. Judging here meaning having the awareness that we're in the wrong place, the wrong people, and it doesn't help us, right? It's not their fault, right? They live the way they live because of certain conditions, right? They don't understand the path, so they're going to live their own path. They may be Christian, they have a different practice. It helps them, right? Makes them good people. That's nothing wrong with it. But they have a different path than us, right? So we just, if it obstructs, then you need to remove yourself from that as much as you can. Doesn't mean you can't be friends, right? But if they practice their way, but then you're there, they don't obstruct your path in any way, you can learn from them as well. You can. There's always something good in people. Ignore the bad stuff. Okay. Don't focus on other people misbehavior or just reflect on it. If you see misbehavior, reflect on yourself. Have I done that? Did I do that? Do I need to change it? Right. But also see the good things in them and learn from that. And reflect back. Do I act the same way? Maybe I should. How do I change myself? Is that helpful? Thank you. Anyone else? Any questions? One more question. Yeah. Okay, so I think you mentioned monkey mind, right? Pardon me? Like you mentioned monkey mind when you're talking about, like you mentioned monkey mind. Monkey. Oh, monkey mind. Yes, Yeah, yes. yeah. So like, how do you practice awareness? How do you reconcile awareness, practicing awareness, and kind of experiencing that? Like, what are some of the ways that you could try and do to sort of be able to, How do you get rid? Let me try to. So the question is, how do you practice awareness so that you don't have monkey mind? That's a good way to put it, probably. Yeah. Is that your question? Yeah, that's a good I want to be. Yeah. Anh chàng này anh hỏi kêu mình hay phóng tâm, lúc mình tập mình hay phóng tâm, vọng tưởng nhiều, có cái phương pháp nào mà để bớt cái đó, để diệt cái đó? Chẳng sợ điện khởi, chỉ sợ giác chậm. Mình không có sợ mình nghĩ chuyện này chuyện kia, nhưng mình chỉ sợ mình biết nó là giả, mình biết nó chậm thôi. Cho nên cái phương tiện mình ngồi thiền, điểm hơi thở rồi điểm nào hít vô điểm 1, thở ra điểm 2, 1, 2, 3 đến 10, rồi bỏ. Cái đó nó chỉ cho tâm mình nó bớt nghĩ chuyện này chuyện kia rất là hay, rất là hữu hiệu. Còn quý thầy đã từng ứng dụng rồi. Nên khi mình ngồi mình hít vô mình biết điểm 1, thở ra điểm 2 tới 10 mình bỏ. Đó là giai đoạn đầu, cái nền tảng căn bản. Cái thứ hai nữa là mình theo dõi hơi thở.
Hít vô mình biết hít vô, thở ra mình biết thở ra. Trải qua thời gian mà mình thấy nó tâm mình nó bớt lăng xăng rồi đó, thì mình giai đoạn thứ ba nữa là mình ngồi yên tĩnh đó. Có niệm nó khởi lên, mình biết nó là giả, không thật, mình không nghĩ tiếp nữa. Khi mình không có nghĩ chuyện này, không nghĩ chuyện kia đó, thì mình biết mình không có nghĩ chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái biết mình lúc nào cũng sẵn có hết. Rồi lúc khi mình giai đoạn mà nó sau cùng nữa là mình, lúc nào mình cũng mắt mình biết thấy, tai mình biết nghe, mũi mình biết ngửi, thân mình biết xúc chạm, biết rõ ràng hết. Mình sống trên tâm, ta sống cái biết sẵn có nên là mình sáng suốt rõ ràng, không có lầm. Thường nữa mình chạy theo vọng cho nên mình sống theo cái mê lầm, sống theo cái vọng tưởng, nó dẫn mình vừa nhớ tới chuyện gì nó dẫn mình đi. Cho nên mình thấy ở đây mà mình không có biết mình đang thấy, nghe mình không biết đang nghe. Cho nên tu cái giai đoạn sau cùng đó là lúc nào mình cũng sáng suốt rõ ràng hết, cũng biết hết. Cho nên là giai đoạn ban đầu nói thì từ thấp cho tới cao, nhưng mà khi ứng dụng là phải ứng dụng ngay từ đầu. Nên điếm hơi thở, rồi mình vừa nghĩ chuyện này chuyện kia, mình biết nó là giả, không thật. Tại vì những cái chuyện nó đã qua rồi, vui buồn và ghét nó đã qua rồi. Nhưng mà giờ mình nhớ lại cái mặt mình cũng buồn, nhớ chuyện vui cái mình cười, nhớ chuyện buồn cái muốn khóc. Nhưng mà những cái chuyện vui chuyện buồn đó nó là giả không thật. Mình biết rõ nó là giả không thật, thì mình sống với phút hiện tại này. Mắt mình biết thấy, tai mình biết nghe, mũi mình biết ngửi, nghe đó. Mà khi mình thấy, mình biết rõ đó, không có phân biệt, khởi lên tâm phân biệt, đẹp, xấu, phải quấy, thì tự nhiên ngay đó tâm mình sẽ được an lạc, hạnh phúc. First of all, understand that when you're sitting in meditation, practicing meditation, we're not trying to get rid of the monkey mind. Monkey mind are just various thought that comes up, right? You get caught in it, pulls you. Cho con khỉ ý thức mình nó ngủ. It pulls you from one thought to another. You know, it's just like monkey jumping from branch to branch. We're not trying to get rid of that. The function of the brain is to create thoughts. Our purpose here, our goal, is not to get caught, not get pulled. So we need an anchor in our mind. The easiest way in terms of meditation practice is to count the breath. So you count 1 to 10 breaths, and then you repeat. If you forget to count, overcount, then you're in that monkey mind state. The moment that you're aware of that, start your count at 1 again, as if nothing happened. Right? That's how you do it. When you're good at that, then we move to observing the breath. When you breathe in, you know that you're breathing in from the very beginning to the very end. When you breathe out, from the very beginning of the out breath to the end of out breath, you follow. The moment that you forget your breath, or you find yourself mind wander off somewhere to some story that you made up in your mind, the moment, quickly as possible, bring your attention back to your breath. The more we practice, we get better at it. The most important thing is not to get rid of those thoughts. Those thoughts are object of the mind, just like sound is an object of the ear. Object that you see is an object of your seeing, right? What you taste is object of your taste, right? So forth. Right? You can't change the object, but you change your consciousness about your relationship with it. Right? So, and this is, he didn't say this, but I'll summarize the mind, okay, in the practice. You're going to be in 3 phases throughout your sitting, or even if you're walking around, same thing. Right? First state is we anchor our mind, all right? So we find a point, something to
to pay attention to as an anchor. So that if we find our mind wander off somewhere, we have a place to come back to. Okay? So the breath, a lot of the practice use the breath as the anchor, so to come back to the breath. Or counting becomes the anchor, right? So you'll sit there, and sometime in the future, you will have that monkey mind. That means you're going to forget about the breath, you forget to count the breath, right? You're in that second state, mind wandering or monkey mind, right? You're going to be there for some time, short, you don't know, right? But then you're going to come to a moment where you realize that's happened. That's the third state. I consider that state of full awareness, full awakening. Right at the moment, very important is not to have judgment about how you're doing, okay? How you are performing. We're not performing. This is being. It's not the do things that we do. The moment that you notice that, quickly bring your attention back to your point of focus. Anchor the mind again. So you're going to be doing that. That's the practice. How quickly can you bring yourself back without judgment? The reason is without judgment is that if you notice that, and our behavior, our tendency is always judging, right? It's habitual. The moment you find yourself lost in thought, you're going to judge yourself. Oh, I should have done better. Why can't I concentrate? Or when you fall asleep, well, why can't, always judging. Get rid of the judging. Just quickly come back to your point of focus. Right? Because the moment a judgment comes up in your mind, you fall back into that state too again, that monkey mind. Right? That judgment is a monkey mind as well. Yeah. So does that answer your question? Did you have it? Cảm ơn các vị thiền sinh đã về đây ngồi thiền, meditation and walking meditation and listen Dharma Talk. Thank you. Giờ mời thầy Chung chắp tay với những vị. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện độ pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thank you. Thank you, Tom.